se chamaillent dans la surface de réparation. Il y a de la tension dans cette fin de match. Ils veulent les 3 points, les Villans. Le ballon second poteau vers Joao Gomez, la frappe. L'arrêt de Martinez, décidément, il est toujours décisif lorsqu'on a besoin de lui. Emi Martinez. Mais c'est pas terminé, Wolverhampton va pousser jusqu'au bout du bout. Joao Gomez encore. Le ballon peut-être en profondeur, ils ne sont pas compris. Matikash est bien présent pour assurer sa défense. McGinn et le dégagement de Matikash. Mais Wolverhampton est toujours dans le camp d'Aston Villa. Il va rester 3 petites minutes dans le temps additionnel. Encore un ballon envoyé dans le trafic, pourquoi pas. Il y a du monde pour Wolverhampton. La frappe était détournée et captée ensuite par Emi Martinez. Villa Park va devoir retenir son souffle jusqu'à la dernière seconde. On revoit ce corner. Et surtout cette frappe de Joao Gomez. Bon réflexe du gardien argentin. C'est pas son arrêt le plus difficile du match. Mais Wolverhampton donne comme des motifs de satisfaction aujourd'hui. Belle frappe et le bel arrêt de Johnston. Les gardiens se répondent dans cette fin de match. McGinn encore. McGinn le geste d'un poteau de corner. Ce ballon n'était pas sorti. Il obtiendra même le corner, l'Écossais. C'est un corner qui fait du bien dans cette fin de match, ne serait-ce que pour laisser le chronomètre tourner. Les Villans qui se dirigent vers une 5e victoire d'affilée avant de se déplacer à Brighton. Malgré l'enchaînement des matchs, malgré les matchs européens, ils arrivent à très bien tenir le rythme. Les hommes d'Unai Emery. A noté tout de même tout à l'heure la sortie sur blessure de Barclay. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 9 minutes de temps additionnel. Il était rentré, il avait remplacé Malone et il a dû sortir pour une petite blessure au niveau du genou. Il a pu quand même marcher. Et quand on parle d'enchaînement des matchs, ce sont des choses qui peuvent arriver. McGinn qui tente de protéger son ballon avec Rogers. Il y avait une position de hors-jeu dans tous les cas. Ce sera un ballon rendu à Wolverhampton. Il faut monter le bloc. C'est sûrement les consignes de Rob Edwards. 1 minute 30. Peut-être une dernière opportunité avec Trent Larsen à la lutte. Le ballon au milieu de terrain. Il a monté le bal de Tchatchoua. Tchatchoua, nouveau centre sur la tête de Konsa. Il s'est jeté, il obtiendra même la faute. Konsa. Il est tombé dans le piège. Malheureusement, Tcheroua qui a à peine touché Konsa et à l'expérience, il a pu obtenir ce coup franc. C'est fini entre Nottingham Forest et Brighton. Belle opération pour les Seagulls qui s'imposent donc 2-0 sur la pelouse de City Ground. On revoit les buts dans quelques instants. Le temps de terminer le match entre Aston Villa et Wolverhampton. Toujours 1-0. Il reste désormais moins d'1 minute dans le temps additionnel. Et je pense qu'il commence à penser au prochain match. Rob Edwards, ce sera face à Nottingham. Ce sera sur la pelouse de Wolverhampton pour espérer chercher la première victoire de leur saison. Ça commence à devenir très préoccupant pour les Wolves. Bon dégagement de Martinez. Peut-être une dernière dans la tête de Lucas Digne. Et une faute signalée par Monsieur Kavanagh. Il va rester 15 secondes. Il va falloir envoyer ce ballon très loin pour Sam Johnston. Alors qu'on reste au sol du côté de Joao Gomez, je crois. Il faut trouver les forces de se relever parce que le chronomètre est en train de tourner. Il s'est relevé, Gomez. Il part en solo. Et là voilà la dernière opportunité. Villa Park pousse pour conserver ce but d'avance, pour être solide une dernière fois. Johnston, long ballon, tout le monde est à l'attaque. Avec encore Rogers qui est même revenu défendre le centre vers Onana. Finalement c'est terminé, Aston Villa s'impose. C'était pas un match facile contre l'équipe de Wolverhampton, courageuse. Mais les Villans de leur côté peuvent côtoyer le haut du classement. Wolverhampton, ça commence à devenir très préoccupant. 3e désormais Aston Villa. Merci Tristan Quercy. Victoire des Villans face aux Wolves avec un très bon Emi Martinez qui a été encore possible. Vous voyez les scores derrière moi, 5 buts en 3 matchs. C'était un poil mieux sur la deuxième partie du multiplex. Avec Tom Williams, on a eu un peu moins de buts quand même que ce samedi. Mais on ne peut pas être toujours gâté. On va regarder l'information, le résultat et l'information de cette journée. C'est Liverpool, messieurs, qui s'impose, qui renoue avec le succès. L'essentiel est là aujourd'hui, Morgan, avec ce succès des Reds. Ouais, l'essentiel est là. Ils ont fait
qu'ils ont fait le match qu'il fallait. C'est jamais évident de jouer contre West Ham. Ils ont été patients et ce premier but de Isaac, comme on l'a dit, va lui faire un bien fou pour la suite de la saison. Mais en tout cas, c'était un Liverpool qui était appliqué et qui a pu se rassurer dans ce match. Alors, le deuxième but de Cody Gakpo, il y a une image frappante après ce but. On l'a presque pas célébré finalement. Il y a une victoire de but à 0 et Liverpool était tellement dans le dur qu'il y a du soulagement. Mais regardez, on reste finalement très calme du côté de Cody Gakpo. Bah, c'est ça, le soulagement est tellement énorme à ce moment-là et on sait que en tant que champion en titre, gagner à l'extérieur face à West Ham, ça doit être la moindre des choses, mais avec les difficultés actuelles de Liverpool, c'est un résultat très important. Et surtout pour Arne Slot, c'est le fait de gagner, aussi de gagner en ayant fait le choix de mettre Mo Salah sur le banc, ça valide encore plus cette décision. Mo Salah absent, on rappelle de ce match donc sur le banc entre West Ham et Liverpool. Vous voyez Liverpool qui réintègre la première partie du tableau à égalité de points avec Manchester United. On poursuit avec les deux autres matchs qui se sont joués. On commence dans un premier temps par Aston Villa qui affrontait Wolverhampton. Victoire 1-0 pour Aston Villa. Aston Villa désormais 3e, Morgan. Ils font pas trop de bruit les Villains, mais ils sont présents avec un magnifique but en plus qui est plus. Oui, ils avaient un début de saison un petit peu difficile, donc on les a peut-être un petit peu oubliés. Et là, ils enchaînent les victoires et grâce à cette superbe frappe de Camara qui, on l'a dit pendant le match, mérite amplement ce but et de la reconnaissance, encore plus de reconnaissance. Et l'autre match, c'est Nottingham Forest Brighton, victoire 2-0 pour Brighton. Là aussi, Tom, c'est une équipe qui fait pas trop de bruit, mais qui est 5e avec cette victoire. Oui, c'est une équipe qui ne finit pas de nous surprendre. Ils ont eu un peu de difficultés ces derniers temps à l'extérieur, mais malgré un temps fort des Forest, notamment en fin de première période, ils ont réussi à gagner. Là, on voit le premier but en première ligue du jeune attaquant grec Stefan Simas. Et voilà Brighton, 5e au classement. Exactement, la bonne opération en effet pour les Seagulls. Morgan, Tom, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci à vous. Attention, le dimanche de première ligue n'est pas terminé parce que dans quelques instants, Stamford Bridge, Chelsea, Arsenal, le premier qui affronte donc, j'allais dire le 3e, maintenant le 4e de première ligue, mais qui peut rapidement revenir à la 2e place en cas de victoire. À suivre donc sur Canal+ Foot, sur Canal+ Sport 360 également. Et on retrouve dans quelques instants Joris Sabi et toute son équipe de The Match. À très bientôt. However, the Chelsea Arsenal lineup, which I'm about to push on screen as well. So, look, can Chelsea get this job done today? Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao, Neto, and Pedro. Great to see Estevao starting. Cole Palmer not. De Bruyne qui a donc offert un but à son coéquipier. Il s'est récupéré facilement. How good is this Arsenal side? I think this is the ultimate test. Chelsea are doing well. But Arsenal, no Gyökeres in the starting lineup. It's Raya, Timber, Mascara, Hincapié, Calafiore, Eze, Zubamendi, Rice, and then Saka, Moreno, Martinelli. On the bench, we do have Gyökeres. Un duel gagné, ballon récupéré. Jesus, Ben White, Norgard, Madueke, Ranieri. But no Saliba. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Is an opportunity for Chelsea with Saliba injured and Gabriel injured? This is Bonne exactly intervention why qui stoppe net ce Arsenal's one-man transfer show. window was so good. They've had a lot of injuries. Dans la I profondeur, was speaking to an Arsenal fan Messi reçoit le in the week, ballon. Le bon dribble. and I said, Ça, you c'est know une what, last interception season you parfaite. wouldn't be in the title race. Ça You wouldn't n'était be in the sans title doute race pas last season la because meilleure if you look option. at the En plus, il y avait du injuries, soutien. Saliba, Gabriel, Ça passera sur le côté. Odegaard, Saka. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont Those injuries clairement last season identifié would comme really la hurt them. menace. Because they've spent so well on the squad, Il peut frapper. Sauvé par le poteau. I don't think it's hurting them as much as it would have done last Robertson. season. Totally Alfie with the super chat says Oh, Chelsea Messi. could make a big statement today if they Allez, win. oui, ça part bien. Yeah, well, we'll have to wait and see, won't we? Et le ballon qui est That. remis dans l'axe. Score prediction. I've gone with an Arsenal win. De Bruyne. Yeah, I've gone with an Arsenal win because they. Well, I want to have Et a quick maintenant look at the league Walker. table. Actually, that's a perfect segue in. De We look Bruyne. at the league table at the moment in relation to the top, and don't be passe surprised dans to la see where Man profondeur. United are. We're in 7th place. Quelle How are we détente. in 7th place when we were Et il 6th? voit sa tête Oh, s'envoler. Brighton. And
tight. That is tight. It's tighter than an no, I can't say nuns. Tighter than a worm's chuff, that is, isn't it? It's very tight. Look, Liverpool, Palace, even though they lost to Manchester United, they're only a point behind Brentford in 10th. It's really congested up there. Villa are in third now. Chelsea down to fourth with Man City and Villa winning. So, yeah, very congested up there. But look, if Chelsea were to win, they go into second place, 3 points off the top. If Arsenal win, they retain first place with a 7-point lead over Arsenal, and it would be a 9-point lead over Chelsea. That's very commanding, very commanding indeed. So look, maybe a draw is the. I do feel that the draw is the logical one. And maybe the Saliba thing does change the story slightly. I would agree with that. However, I just think Arsenal was so good against Bayern Munich. I really do hope that we can go on and good game as well. Chelsea, Arsenal over the years at Stamford Bridge. Right, there has been a few good games. Did Essien score a banger in this game years ago as well? But this is the big one. Let me know your thoughts, and hopefully we get a really good game, like I say. Obviously, there has been other results going on today. Liverpool's win suddenly made. I mean, I think the thing about this league this season is that because it's so tight, you can beat Man United, you lose to Everton, it's the end of the world. You're losing to Palace at half time and you're down to 13. Win the second half, you're up to 7. And Liverpool have an incredibly bad run. They beat West Ham. They're in 8th place, okay, but they're only 4 points off second. Man City have already lost 4 games. So Arsenal are the club at the moment to beat. But away from that, really grabbing surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu le coûter cher. Interesting few weeks between now and the end of the season. I think Palace are a fantastic side. However, lovely goal by Isak. I didn't see the Isak. Il espérait ce ballon. For Liverpool, that's a lovely finish by Isak. Et ça n'arrivera pas assez précis. I think for Liverpool, that's a very big result. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier juste avant la passe. Sort of game that you could lose that game like Man United did last season and say goodbye to your manager. Clean sheet, Salah doesn't start. Good 3 points. Can they build on that? C'est une bonne situation sur l'aile gauche. Brighton's result amazing. 5th place for Brighton, and Rudiger. you know, you've got to applaud it. We applauded in Sunderland yesterday. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. You know, the Premier League at the moment, because it's so interesting, midweek games are making it fantastic. And you know, Villa, I think the teams of the week for me are Villa, Brighton and Sunderland. Keeping themselves in the mix is incredible with regards to the Premier League and what it is at the moment. And talking about the Premier League fixtures this week, by the way, again, because it's so congested, there are so many if, buts and maybes about like what's going to happen next. I mean, just looking at the next Fulham Man City on Tuesday night could be interesting. Newcastle Spurs on Tuesday night will be very interesting in relation to Newcastle are trying to get back into things now, aren't they? I mean, look at the bottom half of the table. Newcastle right at the top there. If they could win, they'd go to 21 points. Spurs, all sorts of trouble for them. They need that game as well. And then Wednesday, Arsenal Brentford, Brighton Villa. You know, what's that? 5th against 3rd. Brighton at Villa at Brighton. That'll be a big interesting game. Wolves Forest. You know, can Wolves start to get any sort of results? Leeds, Chelsea, Liverpool, Sunderland. I mean, you'd expect Liverpool to win that, but Sunderland could cause teams problems. So Villa Arsenal on Saturday as well. That's a tough game. If Villa have lost at Brighton, they'd need something from that. It just doesn't stop. It's relentless and it's interesting, and I'm very much enjoying it. Very much enjoying it. I want a bit of a title race though. As much as I've gone with an Arsenal win, I think a draw would be
good. Yeah, I don't think I can say a Chelsea win because I don't like Garnacho, but Atleticos says, I swear Villa play Brighton every month. Every week there are critical 4 to 5 games now, says Rook. Yeah, well, look, you lose and you drop, you win and you climb. And until that's because nobody's able to be consistent. You know, Villa had a terrible start to the season. They're now into 3rd. Apart from Arsenal, everybody's capable of losing games, aren't they? Chelsea could make a big statement today. Thank you very much, Totally Alfie. I read that one. And Robbo said Paqueta must be on bet himself, getting that red card today. Score prediction for Chelsea versus Arsenal. I'm going to drop a little bit of a poll in here. Please do share the video just while I'm doing this. By the way, thank you everyone who gets involved with That's Football, and please do subscribe. So let's go Chelsea win, draw, and Arsenal win. I've gone with an Arsenal win. I did it on win, lose or draw. I've got a bonus win, lose or draw coming out tomorrow, by the way. We'll get that out for you tomorrow morning ahead of the Premier League predictions for the weekend. But I'm doing all right at the moment, but you'll have to see what the results are tomorrow. Hope Chelsea do some justice to the title race. Look, I want Arsenal to win the league comparable to the Liverpool's, Manchester City's, and now the Chelsea's of this world because I don't like Garnacho. But I do want a title race. I think it's good for the league and it's good, you know, for entertainment purposes. So I do want a title race. I feel that Chelsea are capable of getting a result. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre As soirée Eric de says, football. the value is really good. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on va se régaler. L'Estadio Mas Monumental est situé dans le quartier de Núñez à Buenos Aires et c'est sans doute l'un des stades les plus reconnaissables hors d'Europe. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Le Celtic contre la Colombie. Thank you everybody. Please do smash a like on the video. Let's see if we can get 1,000 likes before we start. We've got 46% of the zone with an Arsenal win, 16% going with a draw, and 38% going with a Chelsea win at the moment. So thank you very much for that. I agree with you. I want Arsenal to win to give City a win for their mini, says Johan. I mean, City could come back into Il a it. trébuché sur cette intervention. C'est joué I long. wouldn't say it was unfortunate last minute win. Dans la profondeur. Ultimately, a win's a win and they got it. However, if Et Chelsea c'est could get récupéré. something here today, I think Bien joué, il fallait jaillir. Allez, oui, ça part bien. Open up the opportunity, I suppose. Rodri qui écarte le jeu. Are they really title contenders? We're about to find out. I think when you've got people like Caicedo, Enzo Fernandez, Reece James, they're very competitive. It can get very intense in the midfield. Et ça passe à gauche. I think sometimes they struggle for goals. Oui, c'était un Esteban's going to très give you bon that. tir. Avec un peu plus de réussite d'ailleurs, c'était dedans. Defensively, they've been pretty good this season, and I suppose set pieces becomes a big part of it as well, doesn't it? Before we get on with the show, though, let's remind ourselves that we are sponsored by Manscaped, the global leaders in men's lifestyle and grooming, trusted by over 13 million men worldwide. You trust Manscaped and head to manscaped.com to check out all the things they've got. Obviously, the leader of the pack is the Lawnmower 5.0. Works down there. Precision engineering for your family jewels. Trim the grass to make the yard look bigger. But the big story here is that they have got a wider range of male grooming stuff, whether it's beard trimmers, nose Quelques trimmers, centimètres sur son adversaire knob direct et ça lui trimmers. permet d'avoir une We can go through the link in the description and get these items delivered to your door. The big play today is the exclusive code FOOTY. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observation, mais c'est tout à fait logique. After that, you can still use the code to get 15%. Mais ça but pourrait the next changer en few cas days, d'ouverture du the score. 7th of 4th, it's 25% Busquets. off. So if you're looking for Ça something passera sur le present, côté. maybe you're fed up with your partner having a bushy bit, Diaz. then you could get Le this Celtic 25% off. qui n'a Still have a toujours little pas bit in créé your le pocket moindre yourself. danger So pour le check it gardien out, link in the adverse. description or scan the QR code. 25% off with the code FOOTY. Ce sera un coup franc. Bigger. There we go. Thank you very much to Et Manscaped. évidemment, c'est carton Right, jaune. I'm coming back to the chat. Let's get that rolling round so people can see the team as it goes around the screen. Just keeping an eye on that. Hamburger just had a man sent off, but it looks like they're going to get a point
Le jeu repart vers la droite. Ça n'ira pas plus loin. Bellingham. Très bonne interception. This smells like a Chelsea win from an Arsenal fan, says it's me Zitten. And Busquets. do you think Thomas Frank is going to get the sack? Because I think he is, says Frankie. Haaland. Il est côté droit, il y a un truc à Well, faire. I didn't do any watch-alongs yesterday because I just couldn't be bothered and had other Dommage things qu'il going on. n'ait pas levé la tête. Il But aurait obviously sans I doute kept pu abreast trouver un of the coéquipier results. I démarqué. thought the Everton result was incredible. Bien vu, c'est Considering intercepté. Ok, mais la actually passe Everton était played peut-être well un peu téléphonée. against United to get done Bernardo so Silva, qui comprehensively est bien at home placé. by Newcastle. Il est à Was a distance shot, de tir. fair play to them. Mbappé. Spurs losing at home probably Avec wasn't quelle as vitesse surprising. ils sont capables de And remonter I le don't terrain. Ils really excellent dans l'art de solve contre. the Très Tottenham bon problem mouvement. because last season they lost over 20 games without him in Busquets. charge. Now with Thomas Frank, they're losing at home on the regular. Bellingham. I think it's you know, I call Man Alors United qu'on light s'approche de la switch, demi-heure de jeu. because in the first half today the lights are off, second half the lights come Ballon on. récupéré. I don't even think Spurs are light switch FC anymore. I think they used to be. I think Joué Spurs dans are l'espace. far worse than that. Il y a I peut-être don't un coup think à you can, jouer. I mean, it's an insult to say you're a light switch team. C'est and don't peut-être know un when the peu lights are on emballé or sur off. ce coup. But I don't think with Spurs, I think you can say that the lights are permanently De Bruyne. on. They're not even light switch. C'est So, intercepté, ça aurait pu faire mal. yeah, Ça I n'a pas think pu aller Spurs plus have got loin. big problems again. It's an identity Bonne thing with course, Spurs, côté droit. that they just have this license to not turn up, Mbappé. which is shocking. When you look Aucun at danger pour le gardien. the club Le they've won contrôle big. était un peu manqué. C'était compliqué pour le tir après. Harry Kane's been a big loss for them. Kyle Harry Walker. Kane is an De Bruyne. incredible player. Ils essaient de repartir Spurs de with Harry derrière. Kane could probably carry them to levels Toujours that pas de but ici alors just not qu'on big se teams. rapproche de la pause. But as I said, I think the big teams of the week are Brighton, Villa and Sunderland to be right up there De Bruyne. approaching the Christmas. I think they're doing really well. And maybe it's not as much as a surprise with La passe dans la Aston Villa, profondeur. but I certainly think Diaz, Brighton. il a de l'espace. I've consistently said I think that their manager isn't getting the best out of the quality that they have. But there, he Les is at the attaquants moment. doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut et ça devient un peu la norme. Busquets. Always good players De against Ligt. Brighton. I mean, Brighton played very well against Manchester Maintenant United. Rudiger. They played very well against Manchester United. Kyle They just Walker. got the goals at the right Ça time. peut partir en contre. Allez, bon contact, c'est récupéré. But that's a very impressive win to go to Forest. He sort of turned the corner in the On joue sur shootout. l'aile, il est servi. Le centre est parti. What do you expect of the Mascara-Hincapié partnerships as Rex? Well, I Oh, believe non, sa it's tête their n'est pas first cadrée. start together in an Arsenal shirt in arguably Arsenal's most difficult game of the season. Obviously, L'arbitre consulte son chronomètre. the c'est Chelsea bien, ça. front three, Esteval and Intercepté, c'était chaud. Pedro Neto. I'm quite glad that João Pedro is playing because I think that gives Le coup de sifflet, c'est la fin Chelsea a de focus cette on it. première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. I do think you need to have that in a game Pas de like but dans this. cette première période, mais ce Team match est like loin d'être terminé. Arsenal, I think you've got to have an outlet. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période? Especially Il faut when you've vraiment got avoir le two moral pour jouer attaquant dans cette équipe. experienced Pas une seule centre-backs frappe in dans an les Arsenal 45 shirt. premières minutes. You C'est do du want jamais to put vu. yourself in a Pas de position but, 0-0, where tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Pas de surprise pendant As I la said, I think pause, Arsenal le will tableau win it, d'affichage but I indique do think toujours it's open 0-0. season for Chelsea if they can play. Oh, il y avait danger, mais il a bien And they jailli. do have Cole Palmer that sur is sa capable gauche. of coming on and making changes as well. Arsenal have got players like that too. Oh, quel geste! Eze is playing fantastically well at the moment. Declan Rice is playing fantastically La well. passe dans la profondeur. Saka, Timber. Il vise le second They've still poteau, quelle got détente! players that could Sur le poteau. please do share the video if you're watching. We're closing in on 10,000 watching. Delap or João Pedro, Là-bas, says il Hal. résiste bien. Yeah, Dans la definitely. profondeur. Definitely Bonne João interception, Pedro at il the y avait moment. danger. I'm not here to Busquets. Liam Delap was sought after by a lot of clubs, including Manchester United. Oh, il I résiste don't bien, think il continue he's, son one-man I show. think at £30 million, C'est osé. the value in doing that Mbappé. deal was Bien vu, very c'est obvious for many intercepté. clubs. I Busquets. don't think he's ready. De Ligt. I think there's certainly a Il petulance tente de to la him, jouer dans l'espace. and Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. that's challenge
Un duel gagné, ballon récupéré. C'est joué dans l'espace. C'est joué dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Après une première mi-temps sans but, la seconde s'annonce de la même facture. Duel épaule contre épaule. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Bonne lecture de la trajectoire. De Ligt. La cantidad de espectadores de este partido fue de 62.000 Ça joue long. La passe dans la profondeur. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Le bon dribble. Yeah, we've covered the other games. Good result Il for le Arsenal, as I récupère. said. Un centre. Sorry, good result for Liverpool. La bonne intervention. Good result for Liverpool. They needed that. C'est Good result for Man dégagé. United. They needed that. Takes the pressure off. As I said on the video yesterday, I do think that if Arne Slot had lost today or Amrin had lost today, I think there would have been a huge pile Sans se livrer. from fans, Il but renverse, also c'est bien fait. the media to Il perd suggest son this duel is a physique. change. Il allonge le jeu. That just takes the pressure off a little Plus le bit temps now. passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Might buy them some time. So, yeah, big results for them. What do you expect? Done that one as well. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Cole Palmer's been out for a long time, Sam. I mean, Bien, expecting la him to come profondeur. on, I'm sure he La will. bonne interception. However, it's a long Busquets. time out. It's a big game. Bellingham. So, Et ça n'arrivera pas assez précis. it's a Il great player allonge, to pourquoi bring pas. on. We're only 4 minutes away from the start now. Players are coming out. Ouais, c'est bien ça. I like this Allez, though. ça I peut mean, faire I've mal. got to be honest. When I think about Chelsea joué, versus ça. Arsenal at Stamford Bridge, I don't know whether I'm C'est right joué in en saying this, retrait. but I feel it's always a half-past 4 game on a Sunday. Under the Simons. lights and you're up to Christmas. Voilà une bonne occasion de contre. I think we're Cherche getting en back there. profondeur. Anthony Taylor as the ref is terrible Oh, news, by the tackle. way. I don't know why people didn't tell me Jordi about Alba. that. I think that was an absolutely horrific appointment. À droite. Let's hope that's Centre not dans la going boîte. to make a big impact. He has had this fixture and Il faut ruined aller it plus vite on sur more ses than one contres. occasion. So Oui, il a donné trop de be temps à la very défense wary pour of se that. regrouper et à la fin I il a don't dû think se it's been a précipiter. really bad weekend for Número officiating. 9. I think it's been a quiet Número weekend for 18. PGMOL, but it's not over yet. Número 20. Whose attack is better in your Entra opinion, says who to blame? Número 11. Número 17. Número 25. Arsenal is more established. Yeah, I think with Saka, that makes the difference. I think he's the more established attack. But Chelsea's his prospect, isn't it? Chelsea's his potential. So, good question. Who to blame? Thank you. All right, I'm going to close off the prediction poll now, but 48% of you going with an Arsenal win, 16% going with a draw, and 39% going with Chelsea winning. I think that's an incredible compliment to Arsenal that most people are going with an Arsenal win at Stamford Bridge in a London derby against the good Chelsea side, which just shows the high esteem with which everybody currently holds Arsenal in, rightly or wrongly. Andy Atherton, incredible work this week across your channels. I hope you and your family are well. Thanks for the brilliant content. Keeping that energy must be hard. Thank you very much, Andy. Really appreciate it. Always going to be a big day today. United at 12, then this. I'd like to have done the Liverpool game. It was just impossible. It was impossible because I was literally starting the match reaction by night and Liverpool started, and then it just didn't work because of timings, unfortunately. But we are Changement, okay plutôt double and changement, ready for car this les deux one. équipes font entrer du sang frais. I'm sure we'll get match reaction on this one. Maybe we can talk about a couple of the other ones. But fortunately, if you're a Liverpool fan, there was Il no met le pied, need ballon to do a récupéré. Liverpool in crisis video. I was that close. To Jarbar Drinks says not so quiet. Turn your volume up. I was that close to doing the Man City in crisis video yesterday. Il est beau ce but. Surtout il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match. How can Chelsea players do? How can Chelsea players get into an Arsenal Well, we're just about to start this game, so it's not necessarily the best time to do it. But you can in the chat tell us about Voilà you une bonne think manière de faire
fêter I son personally entrée en think jeu. it's C'est got to fabuleux. put Caicedo in there. Celtic qui a donc ouvert le You score. arguably do Ils put ont pris le Cucurella temps in d'aller there. voir là I think you've devant. got to put Maintenant, est-ce qu'ils Cucurella in peuvent there. tenir Quite controversial jusqu'à because la he's a bit fin? of a shit house, but Carton it's a sort of jaune, thing I oui, like for him. c'est logique. So Cucurella definitely La goes in. Colombie qui compte Centre backs maintenant wise, deux forget it. joueurs Right back, avertis. forget it. Goalkeeper, forget it. Cucurella at left back. Caicedo goes into the midfield with Rice and either Cole Palmer, Ezzy or Odegaard. That's an interesting one. Il relance côté droit. Front three, Non, ça Saka off manque the right. d'application. I'd move Esteban to the Jones. left. Il And then up relance front, côté droit. probably. Un I bon like centre. Hopkins, so I think I will. Dommage, You've got c'était to la put fin du Saka in break. there. You've got to put Esteban in there. Lewandowski, il a le ballon. Dans l'espace, bien Right, vu. ready to go. Looking forward to this all Superbe week. arrêt de Some of us Nana. longer than that. Allez, plus que quelques instants à tenir. What an atmosphere, Oh, what que a ça va venue, partir what vite. a time to Il play. cherche la profondeur. And there C'est we bien go. donné. Right. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Good game, no controversy. That's what I'm looking for. Please do share the video, by the way. We're nearly at 10,000. It'd be great to get up to that right at the start of the game. Le ballon Thanks piqué. everyone who smashed Ça the manque like de on the video. précision. Absolute legend. Timber is the Il faut world's best right back s'appliquer at sur the ses moment, says gestes. Sam. I don't know about that. I mean, I do La really do profondeur, rate bien vu. Hakimi, but Timber is the best Il right avait back in the Premier l'inspiration. League, without doubt. But this is about statements, Tony. If Chelsea On win, s'arrêtera là. it's a Ils statement ont that tout they're a tenté top pour football. arracher If l'égalisation Arsenal win, jusqu'aux it's a dernières statement secondes de that jeu, they trahi start par to leur look manque at and go, d'efficacité okay, aujourd'hui. who's Un petit catching but up? à l'issue de cette Where are rencontre, the c'est points- largement where suffisant are they pour faire gonna leur drop the bonheur. points? Ils So, s'imposent. maybe the draw just Mathieu calms it Cunha, all qui down. a été There are some désigné statements homme du match, in et relation c'est to loin d'être Chelsea win usurpé. or Arsenal win. Que United pensez-vous de win ce and match? Madueke and Odegaard Tous les or a entraîneurs watch. aiment les W, matchs says où Raja. on ne Thank prend you very pas much de but. for your super C'est le chats. I fameux think I've read clean them all sheet, out. n'est-ce pas? Et si on est efficace en plus, eh bien, ça donne la victoire. Vous voyez comment c'est Yeah, simple thank you le very foot. much. Voilà, Darren, cette soirée Midfield est battle's terminée. going to be Merci key. de l'avoir It vécu always à nos annoys côtés. me how Et à crap très United's bientôt à tous. midfield is Salut. because you look at Grégoire, a c'est game moi like qui vous this remercie. and you see the midfields of the two sides and you go, you know what, this is where this game's going to be won and lost. That's not a bad kick out by Raya, but Timber looking to exploit the gap. Goes all the way through to Sanchez. Hincapié looks a bit nervous, says Jay. Mate, they're basically making their debut as a 2 in a game that is huge. I like this. Unicorn Wolf says, I'm so nervous as a Chelsea fan. Cucurella's a little bit lucky there because he's definitely clattered Saka. You don't want to see a yellow card this early in a game. Hamburg have beaten Stuttgart 2-1. That's a great result. I do like Hamburg. I mean, I like Stuttgart, but that's a great result for Hamburg. And they were down to 10 men. So looking forward to that. How are you today, Mark? Says Will. I mean, honestly, it's a great thing when